Good afternoon, everyone. It's my pleasure and honor that I am here and the globally acclaimed Antara gave me that opportunity to deliver something in front of you. Actually, today I will play two roles. One is obviously the guest faculty, another is as a student along with you. Because maybe some extra knowledges of home care and that sort of things and geriatric care may be there, but I have to learn about the dementia and that related things from you and your institution that is globally acclaimed. And from my childhood, I know the Antara, so I respect the institution and all those are related or associated in any means that any by any purpose or any means with that acclaimed organization. You are doing excellent job, and when the mental health was not at that level, the people of our country, they are not even aware about the mental health. At that time, Antara doing a great job, and they can the pioneer organization of this mental health issue. So it's a great job, and with আমরা একটা হাততালি দিই অন্তরার জন্য আবারও হ্যাঁ সো সিদ্ধার্থ ডক্টর সিদ্ধার্থ বাবু একটা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, উনি যে ইনিশিয়েশনটা বাংলায় করেছেন। আমার আবার বাংলাটা খুব মানে ইংরেজি একটু একটু জানি, কিন্তু বাংলাটা আমার খুব প্রাণের ভাষা। তো তো anyone is not understand Bengali, if anyone is there not understand Bengali, কেউ আছে কি বাংলা জানে না? আচ্ছা, ঠিক আছে। সো একজন আছেন বাংলা জানে না, সো মাঝে মাঝে বাংলা বলবো, অবশ্যই ইংরেজিতে। So my today's lecture topic or the today's deliberation topic is a long-term care. I will share this deliberation with my experience, practical experience, not only the theoretical experience or whatever is written in the books or that. Obviously, we should follow the books, but the practical experiences are much more, and that gains much more experience, knowledge, and whenever you will face that sort of situation in a prima facie method or face to face or hands on experience, sometimes it may be deviate from the whatever is written in the book. So I would like to share that long term care mainly with my experience of more than 2 decades in the geriatric sector. You all know that because you are doing that geriatric course. So India's aging population now increasing daily, and total population whatever in the 2020 nearly at present 15 crores elderly population is there, and it will become with 20% of the total population in 2150. Now, more or less, 11% of the total population is in the geriatric age group. So that means more than 1 in every 10 citizen. In 2050, it will be 1 in 5, and in 2150, it will be 1 in 3. So these 11% of the total population, you know that obviously that whenever the geriatric population is more than 7% of the entire population, the country is designated as the aging country. So in that sense, India is obviously the aging country. But India is not within the 10th of the aging country. Mainly the European country, Japan, the population, the percentage of the elder population is obviously more,
But if number is considering, obviously the number is high, huge in our country. So India is aging country, and as well as India is also younger country, because 65% of the entire population is below 35. So this synergistic mixture of the generation is a what it can be the USP of our country if we can utilize this both generation in its full potential. So Antara is trying. Antara is dedicated for those patients, especially dementia, and the dementia, Dr. Siddhartha Sir already mentioned. The dementia has many subtypes. We are only known about few of that dementia, mainly Alzheimer's, vascular dementia, that sort of things. But so dementia patient, dealing with dementia patient, or actually awareing about the dementia patient to the common people, even the family member, even the patient, is so difficult thing. But obviously any organization or individual that should dedicate it to this sort of specialized section, and that is doing Antara. Our organization is doing it with the geriatric people, and geriatric people, who are geriatric people, you know very much, more than 60 years, those are in the 60 and above, they are termed in India as a geriatric age group. And this geriatric age group, even we can also classify it into three groups, that is 60 to 70, they are termed as a younger old. Then 70 to 80, they are termed as middle old, and 80 and above, they are termed as older old or super old. And these 30 years, more or less 25 to 30 years lifespan, if we consider now the life expectancy is increasing. My patient is there, centurion, that just crossed the 100 years. My one patient was there 102. So now 90 plus is, it is not that, it is just familiar. We are dealing with 90 plus patients, this is a familiar thing. So if we consider the 80-85 also, then the 20 or 25 years after retirement, we are not prepared at all. We are so much concerned, the family is concerned, the person himself or herself is concerned, society is concerned, even the nation is concerned about the first 30 years, even next 30 years up to 60. But what after that, if 60 plus? So if 60 plus, the people are now so productive, but as because of some technical issue, they are termed as what? The senior citizen. So, but the problem, not only the clinical problem, the health related problem, but socio-economical issues also. These are differ from the younger old age and to the older old age. Obviously, clinically and health related issue, older old age means 80 plus people are more suffering from various sorts of complications. But 60 to 70, they are much more productive. Their health condition is usually much more better than the 80 plus. So there is a responsibility, even the senior citizen also. I always emphasize in this point. It's not that taking care of senior citizen is the only issue of the younger generation or youth or the doctors or the healthcare persons. It is the issue of the older age people also, because 60 to 70 plus people, the 60 to 70 in this group, those are there. They are so much productive. They can help to sort out the problems of 80 plus, but they are not doing that job. তারা শুধুমাত্র আঙুল তোলে পরের জেনারেশনের দিকে, নিজেদের জেনারেশনের দিকে আঙুল তোলে না, কারণ এটাও কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। I have seen many cases where
তারা কোনো খোঁজ নেয়নি তাদের প্রবীণ বয়সের লোকেরা তার থেকে যারা বয়স্ক লোকেরা করোনার সময় কিভাবে কাটিয়েছে। একটা ফোন কল করেনি, বিকজ যদি ফোন কল করে আবার ঝামেলা পড়ে যায়। সো শুধুমাত্র এই বয়সটাকে দে ক্যান নট ইউজ দেয়ার এজ, এটা কিন্তু কোনো কথা নয়। সিম্প্যাথি ইজ নট দ্য ইস্যু, দ্যাট শুড বি এমপ্যাথি। সো আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু এই বার্তাটাও দিতে হবে, ইউ হ্যাভ অলসো রেসপন্সিবিলিটি টু দ্য মোর ওল্ডার এজ গ্রুপ। সো আমি হয়তো একটু বেশি বলছি। তো দিস আর দ্য বিকজ অফ দ্য প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, আমি দেখেছি বলেই বলছি। এই এল্ডার কেয়ার ইন ইন্ডিয়া, এটা একটা দিস ইজ স্লাইটলি dichotomous term at this moment, because on one hand there is the looming statistics which suggest that this nation needs gear up for the crisis. By 2050 the number of elderly that may be around 308 million, which will be 20% of the total population. But on the other hand, there is still exists the dilemma of the feeling valued and stigmatized of seeking professional help for the looking after their old parents. বয়স হয়ে গেছে, so all issues are because of the old age related. This stigma is going on. বয়স হয়ে গেছে, ফলে there is no requirement of any giving importance to that person. That stigma is also there, and even the aged people are not thinking they should live the productive life. Their target should be live to productive life, not dependent to the others. এই জিনিসটা এখনো আমাদের সোসাইটিতে রয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বড় যেটা রয়ে গেছে, ও বয়স হয়ে গেছে, কিছু করার নেই, সুতরাং অত ধ্যান দেওয়ার দরকার নেই। So this is the main issue, but এটা তো নয়। All sorts of problem which are in the geriatric age group does not mean it is because of the only age. There may be some organic issue, তার অঙ্গের বিভিন্ন কারণে হতে পারে। So in that case we should find out whichever is the organic related, whichever is actually the degenerative cause, that is the main cause of geriatric related complications. So a differentiation টা দরকার। That differentiation may not be possible by the layman, that require the skilled professional personnel, but তার জন্য তো তার কাছে পৌঁছতে হবে। You should consult the doctor, but families are ignored their parents because of old age. So this should not be the scenario of our society. This is one of my patient. He is 86 years at that time. Just after Corona, the Aaj Tak, that channel, Bangla channel, they took the interview of this. He is Bharatendu Dev Sharma. They are retired from the agricultural department in a very high post. And after that, before this Corona, he lost his wife, and after that he is lonely, the only person, because his daughter is in the America, US. So একাকিত্বই নিয়ম হয়ে গেছে, loneliness has become the norm. This is the actual scenario of our elderly at present. But it is not only that affluent society is only suffering from this issue, because Vinci madam already told that I have that exposure of working in the Sundarban and Jungle Mahal area. So I know the situation of the elderly in the Sundarban and the remote part or marginalized part of our state. Even in that areas also, the old age people, geriatric people are neglected very much. And they are also isolated. They are also feeling isolation because their family members are not giving any importance to them. যতক্ষণ সে ইনকাম করতে পারছে, সেই বয়স্ক মানুষটির সেখানে কিছুটা হলেও গুরুত্ব রয়েছে। যেদিন থেকে তার ইনকাম করার ক্ষমতা নেই, সেদিন থেকে সেই বয়স্ক মানুষটি কিন্তু সেখানেও একা। এবং গ্রামের অবস্থা, আমাদের একটা কনসেপশন আছে, দ্য ভিলেজার্স আর মাচ মোর what soft to the old age. No,
The scenario is more or less same, just like a Kolkata, even in the Sundarban also. So scenario will change. So this isolation, this form of things are going on. So aging population is a global risk. It is not that it is a risk of any region, any country, specialized country. No, it is a global risk. In 2019 G20 summit declared aging population as a global risk. So we have to think globally, but before that we have to think locally. So obviously only global issue, only that big countries will think and will not do anything. So this is not the situation. We have to think globally as well as locally. So that is, and unfortunately in India, less than 1% GDP is spent only for the senior citizen. So only 0.032%, where the difference is Netherlands and Scandinavian country 3 to 4%. This difference, if we consider about the 3 to 4% also, we can address the much more geriatric people in every sector, especially in the socio-economic aspect. So this is another issue. Elderly population in the metropolitan cities. In metropolitan cities, we consider 5 metropolitan cities: Kolkata, Chennai, Mumbai, Delhi, and Bangalore. And the most elderly people are in the Kolkata, and less is in Bangalore, because you know that immigration of the younger generation to the Bangalore because of the job related cause, and that's why the younger people are much more increasing in the Bangalore, and older people are more increasing in the our city Kolkata. Not only Kolkata, adjacent Salt Lake, Newton, all the area where older people are now much more. 11% of the population, it is higher than the national population, that is in the older age group. And one report, I have conducted one report in the 2022, where with spouse 56% elderly, single 22, more than 22%, children abroad, children other state, and children in the they are more or less 27%. And one another very important features, children in the city but they are not along with their parents, is nearly 9%. So these are the scenario of the metropolitan city senior citizen. And in living arrangement, that was a study conducted by Tanya Dutta, fellow of the Calcutta Metropolitan Institute of Gerontology, where that clearly mentioned, though the national level 85% of the elderly people are living with family, but it is national level, it is in generalized form. But if we consider in the segmental or sectional study, we have seen that ratio may not be there. Like in our metropolitan city, it is not that 85% of the people elderly are residing with their children. So elderly needs what? Why? I am coming to the long-term care. Why long-term care is so related with the geriatric care? Because the elderly need full or partial assistance, that is for their activities of daily living. Obviously, you know that term, and the instrumental activities of daily living. So, for both aspects, elderlies they depend on the fully or partially to the caregivers, to the family members, or to the other person. And obviously, this percentage is increased in super older age group, that is more than 80. So, what are the activities of daily living where they depend? Bathing, dressing, toilet, feeding, mobility, and continence. These are the basic needs. Not depends on your status, not depends on your financial condition, not depends on your educational condition. Just to live life, these basic things are required, that we termed as activities of daily living. And for that activities of daily living, the elderly people are fully or partially dependent.
And this is another one important factor, that is the percentage of the bedridden patient. So percentage of the bedridden patient, one my study is also there, and another national study more or less saying it is 8% of the total elderly population, they are totally bed confined. So totally bed confined, if that is there, their needs of the long-term care is obviously much more, and the knowledgeable, oriented, skilled training person is much more required to deal with the bedridden patient. It is not easy to deal the bedridden patient just like another patient. So that the special knowledge skill is required. So that is another factor. In India, there are 10 issues which we are facing day to day. That is the caregiver dependency. But caregiver dependency is there, but the 10 U issue is there. That is untrained. Majority of the caregivers are untrained, unprofessional, uneducated, unskilled, unpolished, and unpaid. That is also another very important thing, unpaid. And unlimited pressure and time on there. They don't have that some of the caregivers, they are doing continuous duty, day and night, day and night. Is it possible by one person? If the patient is not restless, patient is like a dementia sort of patient, patient is suffering from different sort of comorbidities, super aged patient, is it possible to one person to deal with that patient 24 hours continuously? Not possible. But that is going on in India. So that unrelated, the family members, even the patients, they are asking any that sort of things from the caregivers, that I here the caregivers, I am referring the caregivers which are professional caregivers. So they are asking that sort of jobs which are not related with that caregiving aspect. বাসন মেজে দেওয়া কেয়ার গিভিং অ্যাসপেক্টের সঙ্গে রিলেটেড নয়। সো কিন্তু আমাদের এখানে লোকজন ওই ধরনের কাজকর্ম করায়, ফলে সেই জায়গা থেকে obviously compromisation in the কোয়ালিটিতে কম্প্রোমাইজ হচ্ছে। আর বিকজ অফ দ্য আনট্রেইনড অ্যান্ড আনস্কিলড, they are doing the caregiving aspect, they are also much more feel pleasure, or I can say they are familiar with that sort of job, not with the patient dealing. পেশেন্টকে ওঠা বসা খাওয়ানো, তাতে তারা আনন্দ পায় না, বা তারা তাতে নয়, প্রশিক্ষিত নয়, তারা জানেই না। কিন্তু তারা তো কেমন কিছু কাজের মানুষই তো একদিন দেখা যায় যে আমি কোনো কাজকে ছোট করছি না, অসম্মান করছি না, বাট আজকে যে কাজের সেই কালকে কেয়ার গিভার। সো ইজ ইট পসিবল এত সোজা কেয়ার গিভিং? সো দ্যাটস ওয়াই এই যে একটা পারসেপশন ফ্রম দ্য ফ্যামিলি মেম্বার, এবং সেই কারণে আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে কি হয়, কেয়ার গিভারে ডাকলে মানে তাকে আমরা বাড়ির কাজের মানুষের মতো ব্যবহার করি। এটা একমাত্র এই কারণেই হয়েছে, কারণ তারা মনে করে কেয়ার গিভার আসলে খুব সামান্য একটা জিনিস, এটা যে একটা ওরিয়েন্টেড, নলেজেবল, স্কিলফুল ওয়ার্ক, এটা যে একটা ডিগনিফাইড ওয়ার্ক, এই কনসেপশনটাই নেই। সো দ্যাটস অ্যাসপেক্ট এই ধরনের সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে। সো দ্যাট অ্যান্ড আনরিকগনাইজ, বিকজ দ্য কেয়ার গিভার এখন আনরিকগনাইজ, তারা আনরিকগনাইজ হওয়ার জন্য তাদের মাইন্ডের কোনো জায়গা ঠিক নেই, এবং আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি গভর্নমেন্ট ডাজ নট উইলিং অলসো টু রিকগনাইজ দ্য কেয়ার গিভার্স। তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে, আমি এখানে সেটা বলতে চাই না, কিন্তু কারণ রয়েছে। বিকজ আনরিকগনাইজ সেক্টরে কাজ করলে দে ক্যান নট ডিমান্ড এনি জব ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট। ওকে, সো আবার যদি কোনো সার্টিফিকেশন হয়, ম্যান্ডেটরি হয়, তখন যদি জবের ডিমান্ড তৈরি হয়, যে তার মহা বিপদে পড়বে। তাই জন্য কিছু ক্ষেত্রে চোখ বুজে রয়েছে, যা চলছে চলবে। সো দ্যাট উই আর ফেসিং, যারা প্রাত্যহিকভাবে দৈনন্দিনভাবে এই কাজগুলির সাথে যুক্ত, আমরা ফেস করছি এই সমস্যাটা। দিস ইজ অলসো অ্যান আনরেগুলেটেড।
no regulatory authority is there. So major constraints of the geriatric healthcare. One is the lack of specialized trained manpower. Another is the no dedicated healthcare infrastructure. And third one is geriatrics not yet a popular any field. Geriatric জানেই না লোকজন, পেডিয়াট্রিক সবাই জানে, মেজরিটি জানে, সবাই জানে বলবো না, কিন্তু জেরিয়াট্রিক বলে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে আবার কি জিনিস। সো জেরিয়াট্রিক ইজ নট পপুলারাইজ এবং সেই সুযোগটা সেটা অনেক জায়গায় অনেকভাবে নেওয়া হচ্ছে। So geriatric health problems we can define in three categories. One is the due to aging process. Obviously aging process, the degenerative changes that are going on, and because of that aging process, the geriatric people are suffering from different sorts of chronic diseases. Another is a problem associated with the long-term illness. Long-term illness, যেগুলো আমাদের chronic diseases, these are related to hypertension, the diabetes, movement disorders, dementia, Parkinson's, these sort of things which needs the long-term care. And another is a psychological problem. এগুলো তো আছেই, along with that psychological component or psychological problem is also very much there. We know the health definition. You all know the definition of the health. In definition of the health, we are saying what? The well-being is the state of physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. But now, not only these three dimensions, along with that emotional dimension, and another very important point for the geriatric aspect, the intellectual dimension. Intellectual dimension is also very much important whenever we deal with a geriatric patient. What is the intellectual dimension? Intellectual dimension obviously depends on the education and that sort of things, grown up, where that sort of things. But whenever they reach in the elder age group, we neglect that people, we think ওনার আবার intellectuality কি আছে। So বয়স্ক মানুষের আবার intellectuality বলে কিছু থাকে নাকি? ফলে what is going on? The caregivers, those who are related with that person, তার intellectualityর সঙ্গে যাকে caregiving করছে তার intellectually এতটাই ডিফারেন্স যে the geriatric people are not accepting that. Ultimately সে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, and from isolation, depression, even the rare cases, but suicide also there, only because of this intellectual difference is there, and the family members are not giving any importance to the intellectuality of that geriatric people. সেটা তো হতে পারে না, একজন মানুষ ধরুন কোনো কিছু বয়স্ক মানুষ, সে বই পড়তে ভালোবাসে, সে একটু অন্য ধরনের কথাবার্তা বলতে ভালোবাসে, তার সঙ্গে যদি এখন গসিপ করা হয় সে কদিন নিতেই পারবে না, না নিতে পেরে পেরে সে নিজেকে সরিয়ে নেবে বা সে গুমড়ে যাবে, সেই থেকে অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। But it is a very important issue যেটা আমরা কিন্তু ওভারলুক করে যাই। So that is also very important thing, and in the long term care, this intellectual component, we should address this part also. So this is very important. Major geriatric syndromes, delirium, dementia, falls, incontinence, pressure ulcers or bed sores, immobility and fragility. These are the major geriatric syndromes which are dealt with along with the chronic diseases. যেগুলো chronic disease আছে তার সাথে এগুলোই আমাদের কিন্তু main focus in any geriatric age group. So what is actually long-term care? Long-term care includes a broad range of personal, social and medical services and support that ensure people with or at risk of a significant loss of intrinsic capacity. তার নিজস্ব যে intrinsic capacity যখন লস হয়ে যাচ্ছে, it may be due to mental or physical illness or disability, can maintain a level of functional ability consistent with their basic rights and human dignity. যতটুকু minimum functional ability or productivity or maintaining the quality of life, that is the main issue of the long-term care. So it is a broad range. এটা খুব ছোট একটা জিনিস নয় long-term care. But এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন long-term care, আচ্ছা আসছে, who needs long-term care? Different, mainly
different patients needs long-term care, but majority of that is obviously senior citizen or aged person or geriatric segment. But কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিসেবল পেশেন্ট যারা তাদের লং টার্ম কেয়ারের দরকার হয়, যারা ফিজিক্যালি ডিসেবল পেশেন্ট, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেন্টাল রিটার্ডেড পেশেন্ট দে নিডস লং টার্ম কেয়ার, হতে পারে কম বয়স ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ, বাট মেন্টালি রিটার্ডেড পেশেন্ট দে নিডস লং টার্ম কেয়ার, বাট majority is the senior citizen, they needs a long term care. Okay, so who needs long term care? Global scenario, globally an estimated 142 million older people are unable to meet their basic needs that independently, that I have already mentioned, the activities of daily living. So in that case 142 million people globally, they completely depending on the long term care. So this is the global scenario. Long-term care and palliative care, these are, even at present in the 2025, the conception was not clear among the majority of the population. Though the 1975 government of India initiated the National Cancer Control Program for the palliative care treatment. So, but 1975, though initiated in that, but till now, even in the healthcare sector, they are not well prepared, well aware about the long term and as well as the palliative care. Some features as per the Agewell Foundation study, 62% elderly, they are respondents that they are not getting any long-term or palliative care in their old age. Half of the needy elderly, they primarily need traditional family support, and approx 29% of the older persons derived from the long-term or palliative care acknowledge that they need maintenance in old age. So this study more or less reflected the majority of the elderlies, even though they need the long-term care or palliative care, they are not getting in India. So who provides long-term care? Obviously, the one is the informal way by family members, but neighbors, friends, community members who are not often not paid. And another estimate that is the professional caregivers. But estimates suggest that informal care accounts 80% of the long-term care provided. Even in Europe, 80% of the long-term care is provided by informal caregivers. So that is the major issue, and in India, obviously, the scenario is much more higher in Indian percentage. So that is there. So actually, we are not thinking that conception is actually not there. If they needs long-term care, and long-term care needs the caregivers, those are skilled, professional, and trained. So conception is not there. So that's why the issue. Levels of long-term care, that is the skilled nursing facility, nursing home, assisted living, and home health providers. These are the levels. Skilled nursing facility, that is same thing. I should not go because the time is constant. These are the different. You have obviously you will get the data from internet. What are the assisted living? Where the living is assisted by usually by professional skilled trained personnel. That is the assisted living facilities. Assisted living facilities, though not popularized in India till now, but some of the assisted living facilities are there, even initiated in our state also, but majority of the assisted living facilities are run by corporate sector. Mainly now, some NGOs are also giving that, but this is very much important to provide the long-term care. Another is the skilled nursing facilities. Obviously, skilled nurses, those who are able to provide quality nursing care professionally, these are skilled nursing facilities. Nursing homes are there. I think you all know that. And home-based elder care.
Now the emerging issue is the home-based elder care. Home-based elder cares. I would like to mention one point that in 2007, 18 years before, our organization initiated the first home-based healthcare support in Eastern India in Kolkata in 2007. That in that time, this sort of home-based healthcare conception was actually not there. But now there are many organization emerges. আমার কোনো আপত্তি নেই তাতে, but that should be affordable. They are mainly targeting that affluent society, NRI section. So only NRI is not old age, only affluent society is not old age. Old age means the majority of people, they are even don't have any pension. Okay. So in that case, old age home-based healthcare is now very emerging because that some constraints are there, especially in the super-aged people, especially bed-confined patient, especially those who are living alone or only with spouse. Accompanying persons are not there. In that case, they are much more feel comfortable when they are getting home health care rather than institutional care. Obviously, institutional care is required when there is unavoidable situation. এরকম তো হবে না যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে না, এটা তো হয় না কখনো। কিন্তু I have seen in my experience that 70% of the cases who are who called us for the emergency call, 70% cases we can treat them in the home. Obviously, if infrastructure is there. So 30% obviously require hospitalization. এটাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। But you all know that in the older age group, because of the very simple reason, we cannot send any elder person to the hospital. Because hospital induced some infection is there, and elder people are much more prone for that infection, which we call nosocomial infection. আমরা এমন দেখেছি খুব সামান্য পেট খারাপের জন্য 3-4 বার লুজ মোশনের জন্য অ্যাডমিটেড ইন দ্য হসপিটাল, তারপরে সে ভেন্টিলেশনে চলে গেছে বিকজ নিউজোকোমিয়াল ইনফেকশনের ফলে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে সে মাথা খারাপ অবস্থা। সো ইট ডাজ নট মিনস আমরা অবজেক্ট করছি, উই হ্যাভ অবজেকশন অফ দ্য হসপিটালাইজেশন। যে কেস অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি তাকে হসপিটালে না পাঠিয়ে আপনি যদি বাড়িতে রাখেন, এটাও ডিজায়ারেবল কখনোই নয়, কখনোই সম্ভব নয়। বাট majority cases what they think that this is the emergency, সেটা দেখা গেছে। বাট তার জন্য কি হয়, তার জন্য those patients who are follow up regularly with you, একটা সিঙ্গেল ইনসিডেন্সে আপনি একটা পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করলেন, ঠিক আছে, তখন আপনার কাছে মনে হতে পারে দ্যাট মে বি দ্য ভেরি সিরিয়াস ইস্যু, কিন্তু আপনি যে পেশেন্টের সঙ্গে 10 বছর রিলেটেড, I am dealing with my patient, আমার একটা পেশেন্ট আছে 20 বছর, আমি একটা বর্ণ মিথ্যা কথা বলছি না, 70 থেকে 90 তাকে আমি দেখেছি, এখনো আছে। তো আই নো হাতের তালুতে যে আমি ওনার কি সমস্যা কি কারণে হচ্ছে। সো আই নো what is the actual reason or what is because of the some psychological aspect or other thing. I know whatever which is controllable at home and which is not controllable at home, where the hospital is really indicated. So in differentiation, that is very important, and especially in the geriatric sector. So that's why home-based healthcare is now emerging, and hospice history, I know that you are much more aware than me about the hospice and that sort of things. So these are going on. So observation on the elderly long-term care. So these are growing need for the long-term care in the elderly home health care, and aging population is a challenge. So to address the complication of the elderly people, long-term care is unavoidable. We are compelled to take long-term care, as well as we have to think about how to provide quality home-based care also. So basic components of the long-term care for the elders. Obviously, this is collaborative approach. No single person is
efficient to provide long term care. Even খুব বড় ডাক্তার, সে সুপার স্পেশালাইজ ডাক্তারেরও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে elderly care is a what? It is a collaborative approach, and every single person of that team is equally important. আমরা সবসময় বলি যে 70 to 80% of the recovery depends on the nursing and the paramedical teams, 30% হয়তো ডাক্তারের জন্য। ফলে every person is equally important. So সেই জায়গা থেকে preventive care, doctor service and regular intervals, nursing services, caretaker or caregiver services, emergency support connection, and preferably the long-term care is by 24/7 support system. কোনো একটা অর্গানাইজেশন যারা 24/7 সাপোর্ট সিস্টেম দেয়, তাদের সঙ্গে যদি আমরা অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে নেয়, তাহলে আরো বেশি নিশ্চিত একটা লং টার্ম ভালো কেয়ার পেতে পারে। অ্যানসিলারি কম্পোনেন্ট অনেকগুলো আছে লং টার্ম কেয়ারে। সো হোম ফিজিওথেরাপি, মুভমেন্ট থেরাপি, যোগা থেরাপি, even the home collection of the pathological test, even the dietitian consultation, medicine supply, medical devices, home dressing, care of the pressure or bed sore, and odd related job services. These are not directly linked with the healthcare service, but if we are not providing the odd jobs বলতে কি বোঝে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যে accompany the person to the bank, accompany the person to the market, or কোনো রিলেটিভের কাছে গেল বা কিছু তার প্রয়োজনে সেখানে accompany person কে দেওয়া, এটা আপনার বা আমার মনে হতে পারে এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, হেলথ কেয়ারের কি সম্পর্ক ইনডাইরেক্টলি, প্যাসিভলি, because if the person is worried about this sort of job, that will passively influence his or her mental and physical health. সে যদি এই নিয়ে চিন্তা করে, তা তার তো ঘুম হবে না রাতে, কি করবে, তার থেকে মানসিক একটা অস্থিরতা, সেখান থেকে শারীরিক অস্থিরতা, এগুলো বাড়বে। ফলে আমাকে কিন্তু ওটাকেও অ্যাড্রেস করতে হবে। ইভেন আমরা যখন হোম কেয়ারে গেছি, যখন করোনা হয়েছিল, করোনার পরে একটা অন্যরকমের সিচুয়েশন রাইজ করেছিল বয়স্কদের, চুল কাটা হতো না, বিকজ কোনো চুল কাটার লোকই পাওয়া যাচ্ছে না, সব তো বন্ধ। ফলে চুল বড় হয়ে, নখ বড় হয়ে, সে এক বিচিত্রী অবস্থা বয়স্কদের, আমি নিজে ফেস করেছি। আমার তখন মাথায় এসেছিল যদি এরকম কিছু একটা সার্ভিস বা করা যায়, এখন শুনছি নাকি করেছে, তারা যেন করে যে ওই হ্যাঁ আরবান তারা করছে। আমার তখন এসেছিল এটাও তো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, কারণ সেখান থেকে ইনফেকশন হবে, তো সেই ইনফেকশন ঠিক মতো আমরা যদি ট্রিট না করি, দ্যাট ক্যান লিড টু সিস্টেমিক ইনফেকশন, অনেক কিছু সমস্যা হতে পারে। সো বয়স্কদেরকে ডিল করতে গেলে এই অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট আপনাকে ব্রড অ্যাসপেক্টে ভাবতে হবে। অনলি প্রেশার চেক করলেন, পালস চেক করলেন, চেস্ট চেক করলেন আর ধর করে লিখে দিলেন, দ্যাট ইজ দ্য নট জেরিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট। জেরিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টের একটা ব্রডার অ্যাসপেক্ট রয়েছে, এবং আপনারা যারা এই সেক্টরে কাজ করতে চলেছেন আপনাদেরও নিশ্চয়ই আছে, এবং আপনাদের জাস্ট এই বার্তাটাই দেওয়া যে এটাকে একটা ব্রড অ্যাসপেক্টে চিন্তা করলেই, তাহলেই কিন্তু আমরা একটা কোয়ালিটি কেয়ার দিতে পারবো, আদারওয়াইজ অসম্পূর্ণ। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পেশালাইজড লং টার্ম কেয়ার, আমরা তো যেগুলো বয়স্কদের বললামই, কিন্তু পোস্ট হসপিটালাইজেশন ফলো আপ অনেকে প্রশ্ন করেছে, আমিও দেখেছি যে লং টার্ম কেয়ার বলতে কতদিন লং টার্ম কেয়ার বলে, এর কোনো সঠিক উত্তর নেই। ইউজুয়ালি শর্ট টার্ম কেয়ার বলতে বোঝায় যে ফিউ ডেজ, ইভেন ফিউ উইকস, ইভেন 1 month ডিউরেশন, সেটাও শর্ট টার্মের মধ্যে। কিন্তু ইউজুয়ালি ফিউ মান্থস থেকে ফিউ ইয়ার্স, ইভেন এক্সটেন্ডেড সার্ভিস, মানে কারো ক্ষেত্রে টিল ডেথ লং টার্ম মে বি রিকোয়ার্ড। সো লং টার্ম কতদিন হলে পরে লং টার্ম, সেটা কোনো ক্লিয়ার কাট কোনো কিছু নেই, কারণ দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্টস ফিজিক্যাল কন্ডিশন and patients different sort of comorbidities and that sort of things, whatever is the what complication is actually going on in that patient, তার উপরে ডিপেন্ড করবে লং টার্ম কেয়ার কতদিন লাগবে। সো এগুলো ছাড়াও এই ডিমেনশিয়া কেয়ার, রেসপিরেটরি কেয়ার, মেমোরি থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, সোয়ালো থেরাপি, প্রাইমারি ডেন্টাল স্ক্রিনিং and intervention, we have initiated
আমি অনেক পেশেন্টকে দেখেছি যে খুব বড় দাঁতের প্রবলেম নেই, আমি বলছি খুব এজেড পার্সন, 80+, বেড ড্রিভেন, বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, দে ক্যান নট কনসাল্ট দ্য ডেন্টিস্ট ইন দ্য চেম্বার, ওকে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হয়ে গিয়ে এখানে মিউকাস মেমব্রেনে ফ্রিকশন হচ্ছে, সেখান থেকে লিশন ডেভেলপ করছে। ভেরি সিম্পল থিং, যেটা ডেন্টিস্ট বাড়িতে এসে সেটাকে কিন্তু যদি দেখে তাকে কিন্তু ইজিলি ট্রিটেবল। ফলে আমরা শুধুমাত্র এই মেডিসিন বা এগুলো প্রয়োগ ছাড়া যার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড অন্যান্য জিনিস সমস্যাগুলো সেগুলোকেও ডিল করতে গেলে দ্য হোম হেলথ কেয়ার অর লং টার্ম কেয়ার দ্যাট শুড বি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। যতটা সম্ভব, সব ডিসিপ্লিন থেকে সবাইকে আনা যাবে না, কিন্তু দ্যাট শুড বি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। ফলে এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের এরকম হয়েছে যে এখানে একটা গ্ল্যান্ড হয়েছিল আমাদের এক বয়স্ক ভদ্র মহিলা, আমাদের সার্জন কিন্তু বাড়িতে গিয়ে ড্রেনেজ করে দিয়েছে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি, যেটা সম্ভব। তিনি গেছেন, দেখেছেন, অ্যাসেস করেছেন, মনে করেছেন এটা বাড়িতে সম্ভব, করে দিয়েছেন। সো এই ছোট ছোট জিনিস যেগুলো হয়তো উনি হয়তো মানে প্রচন্ড পেইন হচ্ছিল, প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু উনি করে দিয়েছেন। পোস্ট অরিকুলার একটা অ্যাবসেস হয়েছিল। ফলে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ যদি করা যায়, আরো কোয়ালিটি, আরো বেটার ওয়েতে আমরা এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারবো। বাট প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথমত কেয়ার প্ল্যানিং, ক্লায়েন্টস এর কি নিডস আছে, ক্লায়েন্ট বলতে এখানে পেশেন্ট, ফ্যামিলির কি নিডস আছে, কতটা টাইমের মধ্যে করতে হবে, টাইম ফ্রেম, এবং কিভাবে ভিজিট, এগুলো আমি পরে আসবো। আর অলওয়েজ the long term care, whenever we are giving the long term care or whatever we are giving the home care also, we cannot ignore the family members. The family member should be the integral part of that team. আমরা ফ্যামিলি মেম্বারকে ইগনোর করে না জানিয়ে কিছু করতে পারবো না। তার কনসেন্ট নেওয়া, তাকে বুঝিয়ে বলা আমরা কি করতে চলেছি, কি আউটকাম আসতে পারে, এটার সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপশন দেওয়াটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক সময় মনে করি যে ও বলে কি হবে, উনি বুঝবেন কিনা, কি করে বুঝছেন, উনি তো ওনার ফিল্ডে, উনিও তো যথেষ্ট একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, কেন সিম্পল ওয়েতে এই জিনিসটা বুঝবেন না উনি? ফলে সেখান থেকে কিন্তু মিস কমিউনিকেশন অ্যারাইজ করে। আমরা যেহেতু ক্লিয়ার থাকি না এবং এক্সপেকটেশন অনেক সময় বেশি হয়ে যায়, যেটা আমরা দিতে পারবো না, আলটিমেটলি আউটকাম এই এক্সপেকটেশনে হবে না। সেটা যদি পেশেন্টকে আগে থেকে কাউন্সেলিং করা হয় বা ফ্যামিলি মেম্বারকে আগে থেকে কাউন্সেলিং করা হয়, তাহলে অনেক সিচুয়েশন যেটা ফেভারেবল নয়, we can avoid that unfavorable situation just by counseling. So that is also very important. যে কোনো লং টার্ম কেয়ার দিতে গেলে যেই এনগেজ থাকবে, obviously strong knowledge base, knowledge of the family dynamics, এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্যামিলি ডাইনামিক্স এর সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, তার ফ্যামিলিতে কি কালচার, কি রিজিয়ন, কি ধরনের রীতিনীতি তারা ফলো করে। একজন নিরামিষ যে খায়, তাকে যদি জোর করে আমিষ খাওয়ানো হয়, সেটা তো হতে পারে না। অনেক সময় আমাদের রিলিজিয়ন জানাটা, ইট ইজ নট এ ইস্যু অফ এনি হেলথ অ্যাসপেক্ট, কিন্তু ওয়াই উই নো দ্য রিলিজিয়ন, বিকজ রিলিজিয়ন ওয়াইজ সাম রীতিনীতিগুলো ভ্যারি করে। সো এটা ইম্পর্টেন্ট, একজন জানা তাকে সেটা জেনে তার সঙ্গে সেভাবে ডিল করা। whenever the patient is in the stress, তাকে আমি তখন বোঝানোর চেষ্টা করব না এটা করছেন কেন, এটাতে এই ওই খারাপ, তখন তাকে তার মতো করে সামাল দিতে হবে। যখন সিচুয়েশন ইজ ফেভারেবল, তখন তাকে বোঝাতে পারি যে মাসিমা এইটা পুজো দেবেন না, পুজো দিতে গিয়ে এতক্ষণ আপনি খালি পেটে থাকবেন না, হাঁটু বেড়ে বসবেন না, ঠিক আছে? তখন সে আস্তে আস্তে সেটা বুঝবে। এবং অনেক সময় এটা বলার কথা নয়, কিন্তু কোনো অন্য ধর্মের কেউ কেয়ার গিভার অ্যাসপেক্টে এরা হয়তো গোড়া খুব নিতে চাইছে না, তাকে তখন তাকিয়ে লাভ নেই। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের নাম পরিবর্তন করে হলেও ওই সিচুয়েশন, ওই মুহূর্তটাকে কাটিয়ে দিতে হবে। ফলে এই কতগুলো জিনিস, দিস শুড বি ইন আওয়ার মাইন্ড।
সো ফ্যামিলি ডাইনামিক্স, কালচারাল প্র্যাকটিস, স্পিরিচুয়াল ভ্যালুস তারা কি, এবং তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন প্রিন্সিপালস, এই সবগুলো কিন্তু নলেজ থাকাটা খুব জরুরি। স্টাফিং কি কি সেটা আগেও বলেছি, অ্যান্ড লং টার্ম কেয়ার অর এনিথিং ইউজুয়ালি প্রেফারেবল ইফ জেরিয়াট্রিশিয়ান ইজ ইনভলভ, সব জায়গায় না হলেও কিন্তু তো হাউস ফিজিশিয়ান ইনভলভ থাকলেও হবে, বিকজ হাউস ফিজিশিয়ান নো অনেক দিন ধরে লং টার্ম কেয়ার, যে লং টার্ম তাকে জানে, দ্যাট পারসন শুড বি ইনভলভ। সো সেখানে এটা ইম্পর্টেন্ট। সো কিছু জেনারেল টিপস, একটা হচ্ছে পার্সন সেন্টার কেয়ার, অলওয়েজ পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। আমি একে যেভাবে ডিল করব বি কে সেভাবে ডিল করতে নাও পারি বা হবে না, ফলে আমাকে টেলার মেড হতে হবে, ঠিক আছে, ইন্ডিভিজুয়ালি আমাকে ভাবতে হবে। সো পার্সন সেন্টার, এম্পাওয়ারমেন্ট, তাকে যে পেশেন্টকে ডিল করব তারও যে একটা বলার অধিকার রয়েছে, সেই জিনিসটাকে আমাকে মান্যতা দিতে হবে। তার কথা শুনলাম না, যে যা বলছে কিছু কানে দিলাম না, ইট ইজ নট দ্য ওয়ে। সো এম্পাওয়ারমেন্ট, তাকে ডিগনিটি এবং রেসপেক্ট, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা জিনিস কাজ করে বয়স হয়ে গেলে আর তার কোনো ডিগনিটি নেই। আমি অনেক হাসপাতালে দেখেছি উইদাউট এনি কার্টেন they are changing their clothes and that thing. Why? একটা even unconscious patient, they have that sort of subconscious sense. আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি ক্যাথিটার করা থেকে আনকনসিয়াস পেশেন্ট, কিন্তু একটা কোনোভাবে হলেও একটা মানে বুঝতে পারছে না যে ক্যাথিটার করাচ্ছে কি, তো কিন্তু একটা তার যে সেন্সিটিভ জায়গায় আমরা কিছু করছি সেই ফিলিংটা হয়তো কোনোভাবে আছে, তার মধ্যে কিন্তু একটা রিফ্লেক্স কাজ করছে। সো এটা ধরে নেওয়া যাবে না যে আনকনসিয়াস পেশেন্ট, ও তো কিছু বুঝছে না, বয়স হয়ে গেছে কিছু বুঝছে না, তাকে যেভাবে আচরণ করা যায়, তাকে তখন তখন যেখানে কিছু আমরা চেঞ্জ করতে পারি, নো, সেই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ। কেয়ার গিভার্স এর ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইন দ্য লং টার্ম কেয়ার। কত ভালো কমিউনিকেশন আপনি করতে পারেন, কতটা সহজ ভাষায়, সাপোর্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্স, সেফটি অ্যান্ড ইমোশনাল সাপোর্ট, এগুলো কেয়ার গিভিং টিপস। স্পেসিফিক নিডস এর মধ্যে আপনারা সব ভালো জানেন, যারা স্পেশালাইজড কেয়ারের দরকার হয়, all geriatric patients not require specialized care, but those who are suffering from mental disorder, mental retardation, dementia, movement disorder, Parkinson disease, they need the specialized care. Disabled patient, disabled geriatric, so তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে ডিল করতে হবে তার জন্য নলেজ, স্কিল, সেটাও জানা জরুরি। আর যে কেয়ার গিভার করছে তার নিজের দিকে খেয়াল রাখাটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ বার্নিং ইস্যু, কেয়ার গিভার বার্ন আউট, এটা গ্লোবালি এখন একটা বড় ইস্যু। আমরা দিনের পর দিন একটা লোক এনগেজ থাকছে, অথচ তার সে ফিজিক্যালি ফিট কিনা, সে মেন্টালি ফিট কিনা, তার ওয়েলবিংনেসটা আমরা কেউ খবর রাখি না। সো ওভারবার্ডেন হয়ে গিয়ে তার থেকে কোনো আউটপুট কখনো ওভারবার্ডেন লোকের থেকে পাওয়া যায় না, তাহলে উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। সো কেয়ার গিভার বার্ডেন, টেক ব্রেকস, যদি দরকার হয় seek support, and নিজে prioritize your mental and physical well-being. আমিও কিছুদিন এখন ভুগছি, আমি আজকে এসেছি একটা অন্য কারণে, কিন্তু আমার একটা রিসেন্ট আমি নিজে এই মুহূর্তেই টাইফয়েড ফিভারে ভুগছি আমি, কিন্তু আমি আজকে ক্যান্সেল করিনি, বিকজ ফার্স্ট অফ অল দ্য অন্তরা, আমার প্রথমবার আসা, আমি এটাকে কোনোভাবেই আটকাতে চাইনি, কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আমি ক্যান্সেল করেছি, কারণ আমার ফিজিক্যালি আমি এভেল না থাকলে কি করে যাব। ফলে নিজের ফিজিক্যাল এবিলিটি, মেন্টাল ওয়েলবিং, এটা কিন্তু খুব জরুরি অন্যকে কেয়ার গিভিং অ্যাসপেক্ট, অন্যকে কেয়ার দিতে গেলে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আর আমরা লং টার্ম কেয়ারে আমরা কি কি অ্যাসেস করতে পারি, if whenever we are providing long term care, প্রথমত ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট ভেরি ইজিলি করা যায়, যে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং, ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং, এটাকে আমরা মেন্টাল এন্ড কগনিটিভ অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি একটা মানুষের, কারণ 15 মিনিটস 30 মিনিটস চেম্বার প্র্যাকটিস ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ফর অ্যাসেসিং কগনিটিভ তোমার অ্যাসেসমেন্ট। আমাদের একটা টার্ম আছে যাকে বলা হয় কম্প্রিহেনসিভ জেরিয়াট্রিক অ্যাসেসমেন্ট, সিজিএ,
That comprehensive geriatric assessment, if it properly done, it needs around 4 to 5 hours. It needs around 4 to 5 hours. কিন্তু আমাদের মতো দেশে যেখানে প্রচুর পেশেন্ট, সেখানে কি 4 to 5 আওয়ার্স স্পেন্ড করা সম্ভব? কিন্তু কম্প্রিহেনসিভ জেরিয়াট্রিক অ্যাসেসমেন্ট করতে গেলে দ্যাট টাইমস রিকোয়ার্ড। কিন্তু লং টার্ম কেয়ারের ক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাসোসিয়েটেড ফর দ্য লং টার্ম, we can easily assess this. So cognitive, then affect the mood, behavior, that sort of things we can তারপরে মেডিকেশন কি ইউজ হচ্ছে, নিউট্রিশনাল অ্যাসপেক্ট, এখানে একটা অপশন আছে নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট, মেডিকেশনাল অ্যাসেসমেন্ট সেটা, এবং কেয়ার গিভার অ্যাসেসমেন্ট, এগুলো আমরা করে তারপরে আমরা যেটা অ্যাসেস করতে পারি বা অ্যাসেস করা উচিত, দ্যাট ইজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট। দ্য লং টার্ম কেয়ার, ইট ইজ নট অনলি কনফাইন্ড ইন দ্য ওয়ান রুম, শুধুমাত্র পেশেন্টের রুমের মধ্যে দিয়ে ওয়ান লং টার্ম কেয়ার কনফাইন থাকে না, because that needs the assessing the home that is friendly or not to that elder person. সেটাও very important. If you know the fall is the very common cause of what morbidity and mortality of any elderly, তার মৃত্যু এবং তার মানে অক্ষমতা বয়স্ক মানুষের, যে কোনো বয়স্কদের বেশি, সেই ফলের দুটো ব্রড অ্যাসপেক্ট হয়, একটা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক আর একটা হচ্ছে এক্সট্রিনসিক। ইন্ট্রিনসিক হচ্ছে যেগুলো বডির কারণে, যেখানে আমার কোনো ব্রেইন রিলেটেড, আমার মুভমেন্ট কিছু ডিসঅর্ডার হয়েছে, আমার অনেক সময় ইভেন দ্য শর্ট টার্ম ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, ঠিক আছে, দ্যাট মে বি দ্য কজ অফ দ্যাট ফল, এগুলো ইন্ট্রিনসিক। দিস আর নট মডিফায়েবল, যেটা মডিফাই আমরা করতে পারবো না। হ্যাঁ, আমরা সেটাকে প্রিভেন্ট করতে পারবো উইথ মেডিকেশন এন্ড দ্যাট সর্ট অফ থিংস। But extrinsic factors, those are related with falls, these are modifiable, যেগুলো বাড়ির এনভায়রনমেন্ট, বাড়িতে যে জায়গা রয়েছে সেটা, তার বাড়িটা সেই বয়স্ক মানুষের জন্য উপযুক্ত কিনা, সেখানে মেঝে পিচ্ছিল কিনা, আমার বাথরুমে কমোডের দুপাশে আমাদের হ্যান্ডেল আছে কিনা, প্রপার লাইট আছে কিনা, বেড থেকে বাথরুমে যাওয়ার পথে অ্যাডিকুয়েট স্পেস আছে কিনা, সেসবগুলো তো আমাদের এক্সট্রিনসিক ফ্যাক্টর, এবং এগুলো আমরা যদি একটু সচেতন হই, দ্যাটস আ মডিফায়েবল। বাট এক্সট্রিনসিক ফ্যাক্টরের জন্য ফলের পার্সেন্টেজ কিন্তু কম নয়। প্রচুর মানুষ অনলি বিকজ অফ ল্যাক অফ দিস থিংস ফল হয়েছে, এবং আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে ওই ফার্নিশ ইয়েতে ফ্লোরে থাকতে গিয়ে প্রচুরবার পড়েছে, মাথা ফেটেছে। ফলে এগুলো তো, আর একটা হচ্ছে এই যে আমার বাথরুম বা টয়লেট, বয়স্কদের আমাদের কি হয়, তারা অনেক ক্ষেত্রে কনস্টিপেশনে ভোগে, তাদের স্টুল পাস করার সময় অনেক সময় লাগে, ফলে তারা যখন হঠাৎ করে উঠতে যায় তখন তাদের একটা অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন হয়, অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনাল কারণে হঠাৎ করে ফল করে যায়, সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে যায় বা স্ট্রোক হয়, এমনকি ডেথ হয়েছে। কিন্তু যদি দুপাশে ধরার কিছু থাকতো তাহলে হয়তো উনি ধরে সেটা যদি উঠতো, তাহলে কিন্তু এটাকে প্রিভেন্ট করা যেত। মানে প্রিভেন্টেবল এন্ড মডিফায়েবল, দ্যাট এক্সট্রিনসিক ফ্যাক্টর, এটা কিন্তু আমাদেরকে নজর রাখতে হবে। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তারপরে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেসমেন্ট, ইভেন দ্য অ্যাডভান্স কেয়ার প্ল্যানিং অলসো ইম্পর্টেন্ট। লং টার্ম কেয়ারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো টার্মিনালি ইল পেশেন্ট, তাদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইজ গোয়িং অন। সো ইন দ্যাট কেস কি অ্যাডভান্স প্ল্যানিং, আজকে এই সিচুয়েশন, কিন্তু এক বছর পরে সিচুয়েশন একটা অ্যাজাম করে কি হতে পারে, তার জন্য হোয়াট প্রিপারেশন শুড নিড, এবং দ্য ফ্যামিলি মেম্বার শুড বি কাউন্সিল অ্যাবাউট দ্যাট, ওভারকাম কি হতে পারে। তারা যদি আগে থেকে প্রস্তুত থাকে তাহলে ডিল করাটা অনেক সোজা হয়। ফলে দ্যাট অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অ্যাসেসমেন্ট ইন দ্য লং টার্ম কেয়ার। এটা আমি স্পেশাল কেন করেছি, বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন যে 80% of the total population of the elderly, they are completely bedridden. So bedridden patient কে আমাদের এই জায়গাগুলোতে তাদেরকে বিশেষ করে তাদের হেয়ার প্রপার বেড বাথ, কারণ তারা তো কোথাও কি তাদের তো বাথরুমে স্নান করতে পারবে না। অনেক সময় অনেক দেখেছি এরকম কেয়ার গিভারের নেগলিজেন্সিতে চোখ দিয়ে পিছুটি পড়েই চলেছে, পিছু ইনফেকশন হয়েছে, চোখে ডিসচার্জ হচ্ছে, অথচ নেগলেক্টিং। সো কেয়ার অফ আইস, কেয়ার অফ নোজ এন্ড ইয়ার, ওরাল কেয়ার,
মুখে কেয়ার ঠিক মতো নেওয়া হয় না, ফাঙ্গাল লিশন জমে আছে, সেখান থেকে ক্রমাগতভাবে ইভেন পেটের খারাপ হচ্ছে, সেখান থেকে তার ইনটেক কমে গেছে, ফুডিং ইনটেক এরকম হয়েছে, অনলি বিকজ অফ দ্য আনহাইজেনিক ওরাল কেয়ার। সো দ্যাট ব্যাক কেয়ার সেখানে প্রপার্টি আছে কিনা, আদারওয়াইজ দ্যাট ক্যান লিডস টু দ্য বেড সোর অর প্রেশার সোর। স্কিন কেয়ার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় আমি দেখেছি এরকম স্কিন কেয়ার করা হয় না, একদম রুক্ষ ড্রাই স্কিন হয়ে আছে, অথচ একটু ময়েশ্চারাইজার লাগালে, একটু ল্যাক্টোকালামিন লাগালে হয়তো সেই স্কিনকে অনেক ভালো রাখা যায়। এবং সেখান থেকে যে বয়স্কদের একটা সেনাইল ইরিটেশন হয়, সেনাইল ইচিং, ইট ইজ অনলি বিকজ অফ দ্য এজ, সেটাকে অ্যাভয়েড করা যেত যদি আমরা এটাকে প্রপার স্কিন কেয়ার আমরা করতে পারতাম। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যারা নিউট্রিশনাল কেয়ার, সেটা নিউট্রিশনাল কেয়ারের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে, ইট ইজ নট অনলি দ্যাট কি অনেক অ্যাফ্লুয়েন্ট এল্ডারলি অলসো সাফারিং ফ্রম দ্য নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি অর ম্যাল nutrition. It is not that because of the financial cause, because of lack of proper nutritional food. তাদের স্টোর ফ্রিজ স্টোরে করে সেই খাবার দেওয়া হচ্ছে, রিপিটেডলি গরম করে দেওয়া হচ্ছে, একদিনের খাবারকে 3 দিন করে দেওয়া হচ্ছে, ফলে সেই জায়গা থেকে তাদের নিউট্রিশনাল ল্যাক হচ্ছে, সেখান থেকে মেলা নিউট্রিশন ডেভেলপ হচ্ছে। তাদের টাকা আছে অথচ কেয়ার গিভার দে আর নট কি একদম কেয়ারিং করছে না, কেয়ার গিভারস আর নট কেয়ারিং অ্যাবাউট দ্যাট। সো দিস ইজ আমাদের আপনাদের এখানে আছেন সোমা সিস্টার, উনি একদিন শেয়ার করছিলেন যে কিরকম ভাবে অ্যাফ্লুয়েন্ট খুব মানে কোটিপতি তিনিও কিভাবে ডিপ্রাইভ হচ্ছেন ইন দিস অ্যাসপেক্ট বিকজ অফ দ্য what attitude from caregivers. So this is very important nutritional assessment. এবং যদি তাদের এনজি ফিডিং হয়, নেসোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং, সেখানে তারা কিভাবে দেবে সেটা আপনারা হয়তো আরো পরে জানবেন, আমি সেটা দীর্ঘায়িত করছি না। Another very important issue is elder abuse. We have to think elder abuse is a major issue. এখানে elder abuse নিয়ে তো 3-4টে সেশন হয়ে যায়, আমি জাস্ট ছুঁয়ে গেলাম বিকজ in the long term here wherever we are dealing with that, the abuse should not be from your aspect, কখনোই যেন নেগলিজেন্সি, কখনোই কোনো কিছু সেটা যেন কেয়ার গিভার যে হচ্ছে তার থেকে কখনোই এটা কাম্য নয়। আর অ্যাবিউজ ইজ নট অনলি ইন দ্য ফিজিক্যাল ফর্ম, মেজরিটি অফ দ্য এল্ডার পিপল আর সাফারিং ফ্রম ওরাল অ্যাবিউজ। ওরাল অ্যাবিউজ অসম্ভব রকমের গালাগাল করছে, এমন কিছু উচ্চারণ করছে, এর কোনো প্রমাণ নেই, ফলে কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করা যাবে না, সেটারই সুযোগ নিচ্ছে সেই জায়গাটা সোসাইটি ইভেন। and majority elder people are suffering from more than physical abuse, সেটা হচ্ছে oral abuse. So that is also very important thing, but abuse from the other aspect সেটাও কিন্তু হতে পারে, এটাও কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় বয়স্ক লোকেরা বয়সকে তাদের হাতিয়ার করে, যে আমি করলে আমার তো বয়স হয়েছে, ওটাকে লোকজন বলবে এ করতে পারে না, ফলে বিশেষ করে these are practical thing. So বিশেষ করে whenever females are related with this, maybe that sort of things কোনো সময় হতে পারে। So in that case you should be cautious এবং immediate action জানানো, বাড়িতে জানানো, না হলে সেই প্রপার লিখে জানানো। এটাকে কিন্তু কখনোই ওই একটা হচ্ছে একদিন যদি সেটাকে ইয়ে করা হয় সেটা কিন্তু ইনক্রিজ করবে, এরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা রেয়ার কিন্তু হয়েছে, ফলে আমাদের কিন্তু এটার বিষয়ে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং। আরেকটা হচ্ছে দ্য elderly peoples are suffering from polypharmacy. And a major issue, it is globally major issue. Polypharmacy means unnecessary taking medication without any obvious reason. এবং তার কারণে কি হচ্ছে, এই ওভারটেকিং এর জন্য পড়ে যাওয়া, হাউসহোল্ড অ্যাক্সিডেন্টস, মেন্টাল কগনিশনে তার ডিটেরিয়েশন, ড্রাগ ইন্টারাকশন, সেখান থেকে সিস্টেমিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, এবং মেডিকেশন নন অ্যাডিয়ারেন্স, খেতে ওভার হয়ে
কোনো কাজই দিচ্ছে না ফলে দ্যাট অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য লাস্ট ইস্যু ইজ দ্য হেলথ কেয়ার এক্সপেন্সেস ফলে পলিফার্মাসি is a major issue in geriatric age group. So the caregiver or the long-term care, mainly we are dealing in this polypharmacy whenever we are dealing in the long-term process. So in that long-term care, we have to think about how to reduce, but that is not your capability or not your jurisdiction. But you should consult with the concerned doctors যে এই জিনিসগুলো খাচ্ছে হতে পারে একই গ্যাসের ওষুধ